4326. Okay, the Azure account is opening. Already we have the subscription, right? So use an existing subscription in your account. So this is the free for 1 month only. Okay, this is the account is opening. This will be the home page. This will be the home page. Okay, so now what is the topic today? Oh, see here, this is credit points and subscription Azure account, and how many the credit points we have. This all are showing in the pop-up button. Okay, ఏంటంటే ఇది ఎంత సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఎంత లిమిట్ ఉంది అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ పైన పాపప్లో చూపిస్తుంది ఈ అజ్యూర్ అకౌంట్. ఈ అజ్యూర్ అకౌంట్ ఏంటిది అని అంటే ఓన్లీ ఫర్ 1 month ఫర్ ఫ్రీ అకౌంట్, ఫర్ ఫ్రీ అంతే. తర్వాత మనం యాజ్ పర్ సబ్స్క్రిప్షన్కి వెళ్ళిపోవాల్సి ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో నెక్స్ట్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేటింగ్ ద రిసోర్స్, అండ్ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ హియర్ how to create resource. Okay, how to create resource and resource group, resource and resource group in Microsoft means what? That will be the Azure, Microsoft Azure Portal. Okay, so here what is first thing మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే వాట్ ఈస్ ద అజ్యూర్, వాట్ ఈస్ ద రిసోర్స్ ఇన్ అజ్యూర్. అసలు రిసోర్స్ అంటే ఏంటి, రిసోర్స్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు నో దాట్. ఓకే, సో హియర్ రిసోర్స్, and today's our topic also we need to create a virtual machine also here. Okay, what resource in Azure. Here resource, a resource is any manageable item that is available through Azure. Okay, through Azure, and here it is the building block. It is used for the building block of our cloud environment. Okay, so this is called resource. Environment. Okay, so here I am going to tell you the ఇక్కడ ఏంటిది అని అంటే, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం యూజ్ చేస్తామని అంటే ఫర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. ఓకే, స్టోరేజ్ అకౌంట్. ఇక్కడ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి, నార్మల్గా వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ద డేటా. హియర్ డేటా విల్ బి స్టోరేజెస్, స్టోర్ ద డేటా. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వెబ్ యాప్స్. వెబ్ యాప్స్ అంటే ఏంటి, నార్మల్గా యాప్స్ని హోస్టింగ్ చేస్తాం మనం. ఇక్కడ host websites. Okay, host websites or APIs ని కూడా హోస్ట్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ API హియర్? దట్ విల్ బి ద అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో అవి కూడా APIs కూడా మనం హోస్టింగ్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ. ఆఫ్టర్ దట్ SQL databases. Here the databases means we will store the relational. What is the database? How to store the data here? That will be the tables, columns and rows as well. And here we will call it as simply store relational data. Okay, relational data.
And after that we have key wallets here. Key wallets means we will do that secret certificates. We will how the application will be secured, and how it will be, how much of the secured will be there here. Okay, secured and after that I'm going to tell you another thing here, that will be resource group. Here the resource group means a resource group. Here a resource group is a container that holds related Azure resource. Okay, so it helps you to manage and monitor how the pipeline is happens, monitor and control access to a group, okay, of resource as single unit. Okay, so after that we have here logical. We are writing some logical grouping here, and after that, so what is the logical grouping means? It will organize the resources by application environment. So it will do the dev environment as well, prod environment as well, test environment is happens here in the logical grouping. Okay, after that it will do unified management. So here unified management. So here in this unified management means all the properties will be applied here. Apply the policies as well. All the applied policies, access, control and tags. Okay, so after that, what here the same region not required. Okay, so while you are going to creating the resource here, so the same region will not required here as well. Okay, same region not required here. So after that it will do resource in group. Okay, resource in group can different regions. So I'll show you in practical thing, don't fear here, different regions. Okay, so next, how to create the resource here. So here I'm going to tell you, open your Azure account here. So this will be the how to create. Wait a second. So here click on your left panel and here go to resource group. Okay, and click on create, and after that you can create the resource group name. So that will be, I'm going to take here
class 1. Okay, so Actually, what is this resource? Resource means? సో ఇక్కడ రిసోర్స్ ఏంటంటే ఈ రిసోర్స్లోని మనం ఏంటంటే ఒక డేటా అనేది ఎప్పుడు మనకి ఒక ఈమెయిల్ త్రూగా ఫెచ్ అవ్వాలి ఏంటి అని చెప్పేసి అన్నీ కూడా ఇక్కడ మనము ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్లో చేసుకుంటాం. ఇంకొకటి ఏంటంటే దీంట్లో మనం యాప్ హోస్టింగ్స్ అంటే వెబ్సైట్స్ హోస్టింగ్స్ చేయొచ్చు. ఎస్క్యూఎల్ని డేటా అనేది ఇక్కడ మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం. అర్థమవుతుందా? ఇంకొకటి ఏంటిదంటే Okay. ఒక రిసోర్స్ని ఒక ఆర్గనైజ్ చేసుకొని దీంట్లోని డెవ్ అంటే ఏంటి నార్మల్గా, డెవ్ టెస్ట్ ప్రాడ్ అంటే ఏంటి నార్మల్గా. ఇప్పుడు డెవ్ అంటే ఏంటిది అని అంటే డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్. వాట్ ఈస్ ద డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్? ద డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటిది, ఇప్పుడు నా లోకల్లో ఉన్న అప్లికేషన్ అంటే నేను డెవలప్ చేసే అప్లికేషన్ డెవ్లోకి పంపిస్తాము. డెవ్లోకి పంపించినప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్లికేషన్ అనేది ఇప్పుడు జీమెయిల్ని తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, జీమెయిల్ని నేను యూజ్ చేస్తున్నాను, అందరు యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నారు, డిప్లాయ్మెంట్ అయిన తర్వాతనే కదా యూజ్ చేస్తున్నారు. వితౌట్ డిప్లాయ్మెంట్ ఏంటి, నేను మాత్రమే యూజ్ చేయగలను. అంటే నేను రాసిన కోడ్ నేను మాత్రమే యూజ్ చేసుకోగలను. అందరూ యూజ్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఏంటిదంటే ఆ కోడ్ని డిప్లాయ్ చేయాలి మనం. ఆర్ యూ గెట్టింగ్ మై పాయింట్? Yes. యా, ఆ కోడ్ని డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు ఏంటిది అని అంటే అప్పుడు అందరూ చూస్తారు ఆ కోడ్ని. సో ఆ కోడ్ని మనం ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాము, ఆ డేటాని ఎలా స్టోర్ చేస్తాము అనేది అది రిసోర్స్ గ్రూప్లోనే స్టోరింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ నేను డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడే చూపించను, హౌ టు క్రియేట్ ద రిసోర్స్ చూపిస్తాను అండ్ వర్చువల్ మిషన్ అనేది చూపిస్తాను ఈరోజు. ఓకేనా? సో డిప్లాయ్మెంట్కి కొన్ని కావాలి మనకి, ఆ పైప్లైన్స్ యాక్టివిటీస్ ఎలా మానిటర్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి ఆ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్కి కొన్ని కావాలి మనకి. అప్పుడు నేను చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ ఏంటి అంటే రిసోర్స్ అంటే ఏంటి, రిసోర్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది నేర్చుకుందాం ఫస్ట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ రీజియన్ను ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటిది అని అంటే ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ని మనం చేంజ్ చేయలేము. సో ఒకటే సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ ఒక రీజియన్ వచ్చేటప్పటికి నేను ఏషియా స్పెసిఫిక్ అనేది పెట్టుకుంటాను. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఎలా క్రియేట్ అయిందంటే ఇక్కడ రివ్యూ అండ్ క్రియేట్. సో రివ్యూ అండ్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏదైతే మనం క్రియేట్ చేసామో దాని డీటెయిల్స్ కనిపిస్తాయి. వాట్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద బేసిక్ థింగ్ దట్ డీటెయిల్స్ విల్ బి షోన్ హియర్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ హియర్. సో క్రియేట్ అనేది అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోయింది. సో ఒక రిసోర్స్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. సో ఆఫ్టర్ దట్ గో టు ద రిసోర్స్ హియర్. రిసోర్స్ అయితే సో హియర్ గో టు ద నోటిఫికేషన్స్, ద క్లాస్ 1 రిసోర్స్ ఇస్ క్రియేటెడ్ అండ్ గో టు రిసోర్స్ హియర్. సో ఇక్కడ మనం క్లాస్ 1 రిసోర్స్లో మనం ఉన్నాము. సో ఇక్కడ ఇవన్నీ ఏంటి అని అంటే ఇవన్నీ కూడా సమ్ టూల్స్. ఇదేంటి యాక్టివిటీ అనేది ఎలా చేయాలి మనం దీంట్లో. సో ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్లో ఒక యాక్టివిటీని ఎలా అంటే ఒక యాక్టివిటీ అంటే ఏంటిది అని అంటే మీరు ఒక జీమెయిల్ చూస్తారు. ఇప్పుడు ఒక జీమెయిల్లో ఆటోమేటిక్ మెసేజెస్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. ఆ యాక్టివిటీని స్టేటస్ స్టాంప్ అదంతా మనం క్రియేట్ చేసుకుంటే ఆ టైంకి మనకి ఏమవుతుందంటే షెడ్యూలర్ త్రూగా ఆ మెసేజ్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది మనకి. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ ట్యాగ్స్ అవన్నీ కూడా మనం పెద్దగా యూజ్ అనేది చెయ్యం మనం ఇక్కడ ఈ రిసోర్సెస్లోని. ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ అనేవి కూడా ఏంటిదంటే ఏ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్, ఒక రిసోర్స్ని ఎలా అయితే సెక్యూర్ చేసాం ఏంటి అవన్నీ చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తాయి. మానిటరింగ్, ఈ మానిటరింగ్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఏంటి, ఒక పైప్లైన్ అనేది ఎలా పాస్ అవుతుంది, ఎలా అవుతుంది, ఇదంతా కూడా మనం ఈ మానిటరింగ్లో చెక్ చేస్తాం. ఇంకొకటి ఏంటిదంటే ఆటోమేషన్. ఆటోమేషన్లో అనేటివి ఏంటిది అని అంటే ముందుగానే అన్ని ప్రీడిఫైన్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి, టెంప్లెట్స్ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఉంటాయి ఆల్రెడీ. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటిదంటే సమ్ కోడ్ అనేది మనం ఇక్కడ రాస్తాం. ఇక్కడ చూడండి సమ్ పారామీటర్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ ఇదంతా రాసినప్పుడు ఏంటిదంటే ఇక్కడ ప్రతిసారి కూడా మనం డిప్లాయ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ.
సో ఇక్కడ చూడండి, ఇదంతా రాసిన తర్వాత డిప్లాయ్ అనేది అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే నేను డిప్లాయ్ అంతా ఏం చేయట్లేదు, అసలు రిసోర్స్లో ఏం జరుగుతుందో చెప్తున్నాను అంతే. ఓకేనా? సో రిసోర్స్ అనేది అర్థమైందా, ఎలా మనం మేడం మీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది వాయిస్ మేడం. అక్క ఏంట్రా? హలో హలో, am I audible? Yes ma'am, we are able to hear you. Yes, ma'am. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం రిసోర్స్ అనేది ఎలా చేస్తాం, హౌ టు క్రియేట్ ద రిసోర్స్ అండ్ హౌ టు డిప్లాయ్. ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ డిప్లాయ్ హియర్ బికాస్ ద ఎర్రర్స్ విల్ కమ్ నౌ. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ పాత్ని బట్టి మనకు తెలియాలి. ఫస్ట్ హోమ్లో ఉన్నాం, హోమ్ నుంచి ఎక్కడ ఏ రిసోర్స్కి వెళ్ళాం, క్లాస్ రిసోర్స్కి అనేది వెళ్ళినాం మనం. సో గో టు హోమ్ రైట్ నౌ అండ్ దిస్ విల్ బి రిసోర్స్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం ఒక రిసోర్స్ని క్రియేట్ చేసామో ఆ టైం, సో ఇక్కడ ఏంటిదంటే రిసోర్స్ గ్రూప్లో క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఆ రిసోర్స్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. సో గో టు ఆల్ ద రిసోర్స్ హియర్, ఓన్లీ 2 రిసోర్సెస్ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. సో మనకు కావాలంటే వీ కెన్ డిలీట్ దిస్ రిసోర్స్ యాజ్ వెల్. ఐ థింక్ హియర్ రిసోర్స్ని కూడా డిలీట్ చేయొచ్చు. జస్ట్ అ సెకండ్, ఐ విల్ చెక్ దిస్. హియర్ ద సిఎస్వి ఫైల్, సిఎస్వి ఫైల్ అనేది ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయింది చూడండి. సో హియర్ సి Azure, this will be the CSV file. So it will be there in the rows and columns. What I have created in the resource group, that data will be like this. Okay, all the data ఎక్కడైతే మనకి క్రియేట్ అయింది ఏంటి అని చెప్పి ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ వన్. Already we have seen this one in the review part, right? So I'm going to ఫస్ట్ మనం రివ్యూ చేసినప్పుడే అది అన్ని డీటెయిల్స్ చూపిస్తుంది మనకి, ఎలా అయితే క్రియేట్ చేసాం ఏంటి అని చెప్పేసి, అవునా? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిఫ్రెషింగ్ దిస్ ఇస్ అ రిఫ్రెషింగ్ వన్ అండ్ గో టు లెవెల్ బ్యాక్. ఇది రిసోర్స్, here you can edit also all the resource. You can edit and save the name basic. I'm going to save here the basic one. So go and save this. It will assigning and successfully stack created here. బేసిక్ 1కి చేంజ్ అవ్వట్లేదు ఏంటిది? ఓకే, ట్యాగ్ అనేది చేంజ్ అయింది. వెయిట్ సెకండ్, ఐ విల్ రివ్యూ దిస్ వన్. ఓకే, ఇది బేసిక్ 1కి క్లాస్ 1 చేంజ్ అయిపోయిందా? ఒక్క నిమిషం.
ఇక్కడే మనం ఎప్పుడైతే మాడిఫై చేస్తామో అదంతా కూడా మాడిఫికేషన్స్, ఎప్పుడైతే మనం ఆ రిసోర్స్ని టచ్ చేస్తామో అవన్నీ లిస్ట్ అవుట్ డేట్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. ఓకేనా. సో క్రియేట్ go to basic. I have changed it, right? But why it is not coming? But I think copy this title means it is copying the slip file. Okay. ఇక్కడ మనం సబ్స్క్రిప్షన్ 1లోనే చేసాం కాబట్టి ద సబ్స్క్రిప్షన్ విల్ బి ప్రింటెడ్ లైక్ దిస్. Edit tags, no changes in not class, the basic one. యా ఇక్కడ ఈ ట్యాగ్స్లోని ఇక్కడ బేసిక్ 1 ఈ రిసోర్స్ దగ్గర బేసిక్ 1 అని చేంజ్ అయింది ఇక్కడ ట్యాగ్స్లో చూడండి. సో ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ చేంజ్డ్ హియర్, సో ఇట్ ఈస్ టేకెన్ లైక్ దిస్ ఇన్ ద బేసిక్ 1, బట్ టైటిల్ వి కాంట్ బి చేంజ్ హియర్. Okay, this got changes. Okay, how to create the resource? Are you getting my point, everyone? Hello మేడం ఒకటి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Malia. Please listen carefully here. First I need to create the resource. Resource means what? The resource means it will be managed, it will be manageable, and it is create the one building block here. ఓకే, దీంట్లో మనకి క్లౌడ్లో ఈ క్లౌడ్లో ఏం చేస్తుంది అని అంటే మనకి we can see your Google Meet screen. Yes, I'm explaining, I'm not sharing any screen now. So here what is the resource means it will be manageable, and it will be manageable at the basic building blocks here. Indulo ante that will be in the cloud. So in the cloud it will be available the resources that will be storage account ki. So we will do the storage account. Storage account means what? We will store the data. Okay, we will store the data. And web apps means what? It will be hosts the websites, that will be hosting. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఎస్క్యూఎల్లోని డేటాబేసెస్ అంటే ఏంటి? రిలేషనల్ టైప్స్లో ఉంటుంది. రిలేషనల్ టైప్స్ అంటే ఏంటిది? దట్ విల్ బి ద రోస్ అండ్ కాలమ్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, దట్ విల్ బి ద రోస్ అండ్ కాలమ్స్. రిలేషనల్ అంటే ఒకటి బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకొని దట్ విల్ బి ద రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ద సిఎస్వి ఫైల్స్. ఓకేనా. ఇంకొకటి ఏంటిదంటే కీ వాలెట్స్ అంటే ఏంటిది? వీ కెన్ సెక్యూరింగ్ ద డేటా హియర్. It will be not hack and all the things. So we will securing the data here. Okay na. Next inkokati, what is the resource group anante? It will be holds the containers. What is the containers here means what we are going to creating the resource. And first మనం ఏం చేస్తున్నాం? రిసోర్స్ ఇందులోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్లో ఏం జరుగుతుంది? ఇన్ ద రిసోర్స్ గ్రూప్ వాట్ హ్యాపెన్స్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బి హోల్డ్స్ ద రిలేటెడ్ ఎజ్యూర్ రిసోర్సెస్ని ఏదైతే మనం కలెక్ట్ చేసుకొని చేసినామో అంతా కూడా యాక్టివిటీస్ అవన్నీ కూడా ఇది హోల్డ్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా. సో హియర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామని అంటే ఒక లాజికల్ గ్రూపింగ్ అనేది చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ద లాజికల్ గ్రూపింగ్ హియర్ మీన్స్ దట్ విల్ బి ద డెవ్, టెస్ట్, prod. What is the dev means? In the dev it is happens, application will see all the members. అంటే ఏంటిది? నా లోకల్లో ఉన్న అప్లికేషన్ అనేది అందరూ చూసేలాగా. ఓకేనా. సో దట్ విల్ బి కాల్ ఇట్ యాజ్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ యాజ్ వెల్ డెవ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్. ఓకే.
And next thing, I need to create the resource lo what I done here. I'm going to don't want to create from here itself. Click on ellipsis here, go to resource group and click on create. And ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఒక Azure subscription, this will be the default one. Okay, I don't have any subscription, lots of subscriptions here. This is a one time process only. ఒక రిసోర్స్ని ఆల్రెడీ ముందుగానే రియల్ టైంలో క్రియేట్ చేసి ఉంటారు. ఆ రిసోర్స్ని మనం యూజ్ చేసి యాక్టివిటీస్ అన్నీ క్రియేట్ చేసి మోడిఫికేషన్స్ చేస్తాం మనం. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు doing the resource group name here. That will be the class 2 I'm giving. Okay, so after that the specific Indian the region will be take Indian Asia specific and click on review. ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ రివ్యూ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనం ఏవైతే యాడ్ చేసామో అవన్నీ కూడా మనకి రివ్యూ చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ దాట్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ హియర్. సో క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. ఏమైంది, ఒక రిసోర్స్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. సో click on notifications here. Go to resource, click on resource here and go to resource one. సో ఇక్కడ ఏమైంది, డైరెక్ట్గా హోమ్ నుంచి రిసోర్స్ గ్రూప్ అనేసి వెళ్ళాం మనం. So this is the resource what I have created, and after that here we don't have any grouping and all the things. This will be the filtrations. So here the list outs and the summary view, all the types of we will see like this. Okay, so ఎప్పుడైనా సరే ఒక రిసోర్స్ని క్రియేట్ చేయాలంటే go to like this only. So click on resource and all the resource will be happens like this. See here I have created the 3 resources till now. So అన్ని రిసోర్స్ చూడాలంటే click on home button here. So this will be the 3 resources groups. So 14 minutes. Ma'am, these are resources or resource group? In the resource, wait a second, in the resources group, these all are resources groups. Okay, first we are creating resource. From resource I am going to resource group. Okay, here resource groups. Okay, I am creating resource group here. Okay, Okay, ma'am. yeah, is it clear? Can I jump into virtual machine? Yes, మ్యామ్ ma'am. క్లాస్ 1 లో ఒకసారి అది ఒక కోడ్ లాగా చేశారు మ్యామ్. ఒకసారి చెప్తారా? ఇక్కడ క్లాస్ 1 లో రిసోర్స్ గ్రూప్ ఒకటి క్లాస్ 1 తీసుకున్నాను మ్యామ్. class 1. క్లాస్ 1 లో ఇంతకుముందు ఒక కోడింగ్ లాగా ఇక్కడ ఉండే మ్యామ్. అది deployment process. This is the Deployment. process. I'm not doing any deploy here. ఇక్కడ ఏంటిదంటే మానిటరింగ్ టాస్క్ ఇవన్నీ కూడా కోడింగ్. ఇక్కడ చూడండి టెంప్లెట్స్. So here Yes, the templates and all the things, this will be the coding like that. This the parameters and all the things. After deployment it will show you. అంటే మనం ఇక్కడ ఏ టెంప్లెట్ అయితే మనకి ఎట్లా కావాలో అదంతా స్కీమాలో అదంతా మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. సో ప్రెసెంట్ అయితే చేయకండి ఏమి, ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. నేను చెప్పినప్పుడే చేయండి. ఫస్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళండి. ఓకేనా, మీకు ఐడియా తెలియడం కోసం ఇవి రిసోర్స్ గ్రూప్లో ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఉంటాయని నేను చెప్పాను అంతే. ఇది ఇక్కడ చూడండి మానిటరింగ్లోని మనకి ఎలా ఇన్సైట్స్, అలర్ట్స్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇట్ విల్ బి దేర్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ డిప్లాయ్మెంట్. సో డిప్లాయ్మెంట్స్లోని మనకి ఏంటిది సెక్యూరిటీ. ఫస్ట్ ఒక డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నామని అంటే మనకు ఒక సెక్యూరిటీ అనేది ఉండాలి కదా. సో ఆ సెక్యూరిటీ అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో ఆల్ ద ప్రాసెస్ విల్ బి లైక్ దిస్ ఇన్ ద రిసోర్స్ గ్రూప్. అంటే ఈ రిసోర్స్ అనేది మనం ప్రతిసారి మనం చెయ్యం. యాక్చువల్గా ఒకటేసారి రిసోర్స్ గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం మనం. అది ఉన్న దాన్ని మనం రియల్ టైంలో యూజ్ చేస్తాం. సో ఇది వన్ టైం ప్రాసెస్. ఓకే మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ.
నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ ద వర్చువల్ మిషన్. సో ఈ వర్చువల్ మిషన్ ఏంటి అని అంటే వెళ్ళి మనకి డైరెక్ట్గా దిస్ పీసీ దగ్గర ఆ, ఇంకొక ఇంకొక ప్రాపర్టీ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఈ వర్చువల్ మిషన్స్లో. ఓకేనా? అండ్ జనరలీ యూ కెన్ సే యూ దట్ వాట్ ఈస్ వర్చువల్ మిషన్, కెన్ ఎనీ వన్? జనరల్ ఎగ్జాంపుల్. which don't have any physical appearance, but we can access it virtually. Okay. Can anyone? Image format. Okay. Machine which is an image format. Can anyone, guys? Can anyone? So see here, what is virtual? Okay. What is virtual machine in Azure? Okay, that is my question. Actually here the Azure VM means this will be the virtual machine. So here this will be completely cloud based. Okay, completely cloud based. And here the virtual computer. Okay, so virtual computer that runs Windows or Linux, allowing you to deploy apps. So here also we are going to deploying the apps also and run. Just a moment. Yeah, sorry for interrupt, guys. Next, apps run services. Okay, services or test environment with scalable compute. Okay, so compute powers as well. We are not any physical equipment here, just we are creating one software like a virtually, and that will be
that will be we are going to deploying and all the things. So we will see here how to deploy now. Okay, you creating virtual machine. And now here go to Azure Portal. So already you know what is the official website, for opening Azure. That will be Azure Portal login. Okay, so this will be the Microsoft Azure official website. So first you need to try free. So try Azure free. After that, use an existing subscription in your account. So after that, open your account. So here you can search, that will be Azure virtual Azure virtual machines. Wait, it is not coming. Only virtual machine here. Virtual machines. Okay, select this one and click on create. Select Azure virtual machine here. And after that, it will be redirected to, it is creation of virtual machine. So these all are details, and you can select, that will be the resource group. Already we have created one resource group over there. In that only you can create the resource virtual machine. So I'm after that you can మీకు న్యూగా కావాలంటే ఆ రిసోర్స్ గ్రూప్ కూడా న్యూగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే ఉన్న దాని రిసోర్స్ గ్రూప్నే వాడుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే క్లాస్ 1 ఒకటి తీసుకుంటున్నా, ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ దేర్, that's why I'm selecting one class 1 here. And after that you can select one instance details, that will be the virtual machine name. So here the virtual machine name I'm going to taking OS. Okay, so region I'm going to selecting, that will be US. Central is there, it is not. Central, Pacific, US or something. So central specific I have selected here. Then availability policies and all the options already it is selected. ఇక్కడ వదిలేసేయండి, ఇదంతా పెద్ద అవసరం లేదు మనకి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే సెక్యూరిటీ టైప్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ వన్ స్టాండర్డ్. ఓకే, స్టాండర్డ్ టైమింగ్స్ we need. And here you want to select, that will be Windows, మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటిది. సో I'm going to selecting Windows here. Windows 11 Pro version I'm going to selecting here. And after that after that the size I'm going to selecting a default one only. And here the username I'm going to selecting Jayashree. And password also I'm going to setting here Jayashree, and the password I'm going to setting, it is not coming.
So you can take one special character. ఈ పాస్వర్డ్ ఏదైతే what the password you are going to typing, please remember that one. Okay, okay, and confirm password also same one. And after that allow all ports. ఇక్కడ అన్ని పోర్ట్స్ అనేవి మనకు ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి సెలెక్ట్ వన్ ఇన్ బౌండ్ పోర్ట్స్. సో యూ కెన్ సెలెక్ట్ 2 ports as well. So http means what ma? Hypertext Transfer Protocol. And RDP also you can select the same one, and the 2 ports you need to select here. These ports directors access only the recommended one. Okay, next, so you need to accept one license here and click on review and next. And after that what happens, it will be redirected to disk part. It is deploying the validation. Okay, go to previous one. And first you after that you go to previous one and previous. Yeah, you basic thing you have completed here. Basic thing, these all the basic things you have created. After that click on disk part. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా, ఒక వర్చువల్ మిషన్ని సెట్ చేసుకుంటున్నాను. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, ఐఎమ్ సెట్టింగ్ వన్ వర్చువల్ మిషన్ యాజ్ వెల్ హియర్. సో ఆఫ్టర్ దట్ డిస్క్ పార్ట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్. Means on this virtual machine only we will be working? No, just idea purpose I am telling you. ఇదంతా కూడా ఏంటి అంటే జస్ట్ వన్ టైం ప్రాసెస్. ఇదంతా కూడా వన్ టైం ప్రాసెస్. ఆల్రెడీ మనకి రియల్ టైంలో ఏంటిదంటే అంతా క్రియేట్ అయిపోయి ఉంటుంది. జస్ట్ ఆ ఎజ్యూర్ పోర్టల్లోకి మీరు లాగిన్ అయ్యి ఏం చేయాలని అంటే వాళ్ళు ఇచ్చింది డేటా క్లీనింగ్ అవన్నీ కూడా మీరు చేయాలి. So interviewer asking what is the virtual machines, what we are doing in that, and interview will ask compulsory these all the things as experience level. So that's why I'm telling you what is resource. అవన్నీ కూడా వర్చువల్ మిషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఇన్ Azure Portal అదంతా కూడా చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, సో హియర్ ఇది 2-3 times మీరు వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దాట్ డిస్క్. Next here next here what is our, this will be the disk part. What happens here, subscription one. The subscription is without any spending limit, temporary payment method, the different subscription, update your subscription, account administration. I think it will not work guys. Subscription is done. Can anyone please share the screen? I'll tell you the process. I'll stop my share screen here. Okay ma'am, I'm sharing. Yeah, can anyone? Is my screen visible? Yeah. Okay. Yeah. Please search. Go to search bar and
search there, that will be virtual machine. So this is also one activity, guys. So what I'm going to creating here, I'm creating the virtual machine here. So here click on create, and after that select, yes, exactly, select that one, select first one. First one. Yeah, first one, select. It's not working. It's not working. Refresh your Azure account Okay. first. Okay. Now. Okay. Okay. It's Yes, it is now. free trial. Okay, okay, it will work right now. Okay, subscription leave like that. Resource group. You can create the resource group here. You don't have any resource group, right? Yeah, yeah. You can create Yes. anything over there. Class one, basic one, something. Type. The resource is not there. Yeah, create new. Okay. I will have to Yes, create one. you create new class one. Click on okay. Click on cancel. Dheeraj. Dheeraj, once click on cancel ma. Dheeraj. No, Dheeraj. Okay. Don't click on And my review. screen got hanged. ఎవరి దగ్గర ఉందా అభి? సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకున్నారా అజూర్కి? చేశాను మ్యామ్. ఒకసారి మీ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తారా? Can anyone else can share the screen? ఎస్ మ్యామ్. మేడం యా. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా? అవుతుంది. ఎవరు షేర్ చేశారు? నేను మ్యామ్ అభిరామ్. అభిరామ్, క్రోమ్కి వెళ్ళు ఫస్ట్. మ్యామ్ క్రోమ్లో దిగాము. ఇది క్రోమా? కాదు మ్యామ్. క్రోమ్కి పో. Azure Portal login. Okay, open first official website here. Try to free. Use నెక్స్ట్ an existing subscription. And already subscription lo undi. Can I share?
Okay. అక్కడ కాదు, అభి మ్యామ్. వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేద్దాం ఫస్ట్. లేదంటే రిసోర్స్ కూడా చేసేసేయండి, 1 మినిటేగా. రిసోర్స్ చేసేసేయండి. ఎస్ మ్యామ్. మ్. క్రియేట్ I రిసోర్స్. didn't understand this resource concept. Like a resource group is used for. You didn't మ్యామ్ ఇది understand కరెక్ట్. actually. Uh, Create the resource here. when we will use that resource, where we will use that resource. We It's will like a store the folder data. that we will use in the We will project. store the data. Please simply Oh, remember one thing, Akshay. We will store the data and we will secure the data over there in the resource. okay, Okay? okay. Simply remember Hmm. that. After that, yes, create and review. మ్యామ్ నెక్స్ట్ షల్ ఐ గో ఫర్ here we have to Yes, Create. create. Click on create. Abhi, మ్యామ్ క్రియేట్. click on ఓకే create. ఓకే మ్యామ్. మేము ఇక్కడ రాలే మ్యామ్. రిసోర్స్ గ్రూప్. వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. క్లాస్ 1 అని క్రియేట్ అయింది చూడండి, హోమ్కి డౌన్లో టాప్లో పైన క్లాస్ 1 పెద్ద పెద్ద బోల్డ్ ఎస్ హెడ్డింగ్లో మ్యామ్. ఓకే. కనిపించట్లే. అబ్బో అబ్బి. కనిపిస్తుంది. సో హోమ్కి వెళ్ళండి ఇప్పుడు. క్లిక్ ఆన్ హోమ్. ఓకే, హ్యాండ్స్ ఆన్ రావాలి అప్లికేషన్. ఇక్కడ టైప్ వర్చువల్ మిషన్. మ్యామ్ ఇదే మ్యామ్. నెక్స్ట్ అభి క్రియేట్ మ్యామ్. అభి అభి మేడం సో క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ హియర్. చెప్తాను, ఇక్కడ చేయండి స్టెప్ బై స్టెప్. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. Azure Virtual Machine. Yes, exactly. Select. మ్యామ్. రిసోర్స్ గ్రూప్ ఎగ్జిస్టింగ్. So ఇక్కడ already existing one, you are going to taking the class. Okay, nice. And here virtual machine name, you can keep anything here. Like our username or what? Something virtual machine window అని Okay. పెట్టండి. Yes, ma'am. South Asia, India. Ma'am, Central India. Yeah. Next, wait, it is loading. Available. Security type, just a second. Availability option, you can leave, not an issue. Security type, it is loading. Okay. Security types, trusted, launch, virtual machines. Okay. Image. Ma'am, Coming to image. Ma'am. Yeah. Coming to image, select. Scroll down. Here you can select, that will be Windows Pro, last option, Gen 2. Yes. And after that you can select size. Madam, security standard కదా మరి. సెక్యూరిటీ స్టాండర్డ్ పెట్టలేదా? పైకి వెళ్ళండి ఒకసారి. పెట్టండి. సెక్యూరిటీ టైప్ కింద. Okay, ma'am. Security type. Standard. Yes, next image. The last option. Ma'am, next ma'am. Size the memory. ఒక్క నిమిషం, ఇంకోటి, this size it is not available in the zone. Okay. Zone And with zone spot discount. అది వదిలేసేయండి.
అది పెద్ద అవసరం లేదు. ఒకసారి సైజ్ మార్చండి, సైజ్ కింద. నాకు ఏషియా పసిఫిక్ సెంట్రల్ ఇండియా అని పెడితే వచ్చింది మ్యామ్. అవునా, అయితే అది సెలెక్ట్ చేయండి. అయితే అవి ఏదంటే వచ్చింది. నొక్కకండి, అవి డిప్లాయ్ అవ్వదు. Okay. ఏషియా స్పెసిఫిక్ సెంట్రల్ ఇండియా వచ్చింది. మరి మీకు Ma'am, వచ్చిందా? నేను దీనికి రావాలా? వచ్చింది. మ్యామ్ నేను అదే ఈ ఎర్రర్ ఏమైనా త్రో చేసిందా మీకు అక్షయ్? చూడండి ఒకసారి. లేదు రాలేదు. ఇతనికి ఏరే కూడా రాలేదు. ఇఫ్ నాకు దిస్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చింది. సక్సెస్ఫుల్ వచ్చిందా? డిప్లాయ్ చేయకండి అప్పుడే, ఓకేనా? చెప్పకుండా డిప్లాయ్ చేయండి. లేదు, నాకు ఐ మీన్ ఆ స్టెప్ తర్వాత కింద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఉంది కదా, అక్కడ వరకు అక్కడ ఇవ్వమని అడిగాను. అక్కడ వరకు వెళ్ళింది. వెళ్ళిందా? ఇక్కడ కూడా ఓకే. సైజ్లో ఇక్కడ ఇది సెలెక్ట్ చేయండి, సైజ్లో మార్చండి. స్టాండర్డ్ కింద సైజ్ కిందకి ఎస్ మ్యామ్. సైజ్ సెలెక్ట్ ద డ్రాప్ డౌన్, సీ ఆల్ సైజెస్ పైన క్లిక్ ఇవ్వండి. సీ ఆల్ సైజెస్. అదర్ సైజెస్ నాట్ D2 ఏమైనా ఉందా? D2 లేదు మ్యామ్. లేదా? సరే, బ్యాక్ వెళ్ళండి. అట్లా వెళ్ళొద్దు, బ్యాక్కి. వర్చువల్ మెషిన్ అని అది ఎందుకు రావట్లేదు? మ్యామ్ ఇది ఈ ఇమేజ్ అనేది విండోస్ వేరే పెడితే మేబీ రావచ్చు కదా. సార్ వేరేది పెట్టండి మళ్ళీ. విండోస్ 19 Gen 2 పెట్టండి. డేటా సెంటర్ పోయిందా? మళ్ళీ ఇంకోటి సెలెక్ట్ చేయండి. చేసి ఒకసారి పైన అవైలబిలిటీ జోన్ లో 1 or 2 పెట్టండి చేసి, అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. ఇంకొంచెం ఇంకా ఇక్కడ జోన్ 1 అని ఉన్నాయి నా దాంట్లో, అవైలబిలిటీ జోన్. అది జోన్ 2 or జోన్ 3 చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేయండి. సేమ్ జోన్ 3 పెట్టండి. అవి ఎస్ మ్యామ్. ఒకటి అన్టిక్ చేయండి. అన్ని కలిపి పెట్టేటప్పటికి జోన్ 1 అన్టిక్ చేయండి. జోన్ 2 పోయినట్టుందిగా. వచ్చింది. పోయింది. ఎస్ మ్యామ్. మ్యామ్ నెక్స్ట్ యూజర్ నేమ్ అభి పెట్టుకోండి, ఏదో ఒకటి. ద అభిరామ్ 1. ఓకే, నైస్. Password, that should be capital letter, special characters and numeric. ఒక్క నిమిషం, ఏం పెడతారు గుర్తుంటుంది. ఎస్ మ్యామ్. హలో మ్యామ్. Yeah. Here, Ma'am, next. allow selected ports. Okay. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి సెలెక్ట్ ఇన్బౌండ్ పోర్ట్స్ దగ్గర 2 ports we need to select over there. That will be HTTP also. HTTP 80. 2 ports లో మనకి సపోర్ట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వెయిట్. నెక్స్ట్ డెస్క్. ఎస్, నెక్స్ట్ డెస్క్. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఆల్ ద ఇమేజెస్ ఓఎస్ కూడా లీవ్ ఇట్ ప్లెయిన్.
enable encryption, leave it plain. And Yes, అంత కరెక్టే ఉంది. Click on next networking, virtual networking. Wait, it is loading. Okay, next subnet. Okay, public IP ఏమని చూడండి, పోర్ట్ నంబర్, పబ్లిక్ IP. వాట్ ఈస్ IP? public protocol. inbound portion. IP అంటే ఏంటిది? Internet protocol. Exactly. IP means internet protocol. Okay, internet public IP, leave it like that. And next, basic. Okay, basic, correct. And not allow Public is correct. inbound. And ikkada any IP, yes, exactly, networks and all the things. And next, none. You can select none as well. And here, Ma'am, ఇక్కడ none of bet. Ma'am, public inbound ports. yeah, public inbound allow. Okay, allow. Okay. Hello. Okay. Next, select I'm inbound. ఏమి చేయకండి అక్కడ, I'm delete public IP. Yes. ఏమొద్దు ఉంచేసాను. నెక్స్ట్, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ Enable ఆప్షన్స్. generator. లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆప్షన్స్ Yes, ma'am. నన్నులో ఉంచు. Okay. నెక్స్ట్, క్లిక్ ఆన్ Next to management. సో వర్చువల్ మెషిన్స్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి, ఆ పైన చూడండి, బేసిక్, డిస్క్, మేనేజ్మెంట్స్, నెట్వర్క్స్, మానిటరింగ్, అడ్వాన్స్డ్, ట్యాగ్స్. ఆఫ్టర్ దాట్ వీ హ్యావ్ రివ్యూ అండ్ క్రియేట్. ఓకేనా, ప్రతి దగ్గర మనము రివ్యూ చేసి అప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాం. రిసోర్స్లో అయినా, పైప్ లైన్స్లో అయినా, యాక్టివిటీస్లో అయినా, దేంట్లో అయినా కూడా. ఓకేనా, నెక్స్ట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్. వెయిట్ అబ్బి, కంగారు పడకబ్బాయి. ఆటోమేటిక్ గా టిక్ అయిపోయింది మ్యామ్. ఆటోమేటిక్ గానే ఉంటాయి అవి. బూట్ ఉందా? బూట్ డయాగ్నోస్టిక్స్. స్క్రోల్ డౌన్. లేదు. మానిటరింగ్ ఉందా ఇక్కడ? మేనేజ్మెంటే కదా. మానిటరింగ్ లేదు. Yes, ma'am, management. Enable system asset management. Next tab ma'am, monitoring. Enable basic plan for free. Tick ఉందా? Okay, done. Okay. Yes, ma'am, tick అయిపోయింది. Next, creating on monitoring. Next monitoring. తర్వాత అడ్వాన్స్డ్కి వచ్చిందా? Alert, enable, recommend alert rules. ఓకే, నెక్స్ట్ అది కూడా అంతే, లీవ్ ఇట్. నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఆల్సో యూ కెన్ చెక్ వన్స్. ఆల్ ద డీటెయిల్స్ విల్ అవైలబుల్ హియర్. డోంట్ సెట్ ఎనీ కస్టమ్ డేట్స్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్. జస్ట్ రివ్యూ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ట్యాగ్స్. మ్యామ్, కస్టమ్ డేటా అదంతా అవసరం లేదు, మనం ఏం చేయొద్దు ఇప్పుడు ఇక్కడ. మై హోస్ట్ గ్రూప్స్. Don't want capacity. No, don't want anything. Just click on next. Click on tags. Yes. Yes. You want to write any name here, you can. But you don't want, just leave it. And click on review and create here. Okay. So just you need to here customization. What you need, that all the things you need to provide here. That's it. Just review and create. So you can review all the things here, what you have created and all the things. Just it take a bit of minute here to see that. ఒకసారి చూసుకోండి. ఇక్కడ మనం ఏవైతే అన్నీ క్రియేట్ చేసామో అదంతా ఇక్కడ చూడండి. ఇట్ విల్ షోస్ ద టైమ్ అండ్ హవర్స్, ప్రైజింగ్స్, ఎంత ప్రైజింగ్ పడుతుంది, ఏంటి, ఎన్ని హవర్స్, అదంతా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ హియర్, డిప్లాయ్ అయిపోతుంది. Yes. Here the details basic.
ఎస్ దిస్ ఆల్ ఆర్ డీటెయిల్స్ యూ హ్యావ్ వాట్ యూ డిస్క్లో ఏం సెలెక్ట్ చేశారు, నెట్వర్క్లో ఏం సెలెక్ట్ చేశారు, మేనేజ్మెంట్స్లో ఏం సెలెక్ట్ చేశారు, అన్ని Ma'am, డీటెయిల్స్ అనేవి. what about that price? Something it is showing. ఎస్ దట్ ప్రైస్ విల్ బి మనకి ఇక్కడ మనకి ఒక పాపప్ వచ్చింది స్టార్టింగ్లో, గుర్తుందా? క్రెడిట్స్ అమ్మా. స్టార్టింగ్ No credit, sir. అవి ఆ ప్రైజెస్ ఇవి, ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రైజెస్ ఇవి, ఎంత అవుతుంది ఏంటి అని. లాస్ట్కి ఇప్పుడు డిలీట్ చేసేస్తాం అది మళ్ళీ ఈ వర్చువల్ మిషన్ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తామో అది, లేదంటే సబ్స్క్రిప్షన్ తొందరగా అయిపోతుంది ఇక్కడ. మ్యామ్ నెక్స్ట్ కెన్ ఐ క్రియేట్? ఎస్ క్రియేట్. Deployment is in progress. Yes, it will take just 1 minute, 2 minutes for deploying all the things what you have created. ఇక్కడ చూడండి అన్నీ మనకి ప్రింట్ అయినాయి. ఓకే, సో deployment is in progress. Okay, it will show the resource now. Just a moment, ఏం చేయకండి. Yes, ma'am. So can edit our else created? Ma'am, Yes, once it is your deployment is completed. go to resource, click on resource. Ma'am, Yeah. it's the same sheet. Click on resource. అయిపోయిందా? So you need to connect now. So connect to virtual machine. Okay, go to home page first. Yes, So ma'am. this is the home page and click on virtual machine. Yes. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ వర్చువల్ మిషన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైందంటే నువ్వేమైతే వర్చువల్ మిషన్ వాట్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ద వర్చువల్ మిషన్ దట్ ఆల్ ద థింగ్స్ హ్యాస్ టు బి డిస్ప్లేడ్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ దట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. రిసోర్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్, వర్చువల్ మిషన్, వాట్స్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్, రీజియన్స్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్టేటస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేటస్లో ఉంది. మ్యామ్ నాకు ఫ్రీ ట్రయల్ వచ్చింది సబ్స్క్రిప్షన్ దగ్గర, అనేది వేరే ఒక్క వచ్చింది. మినిట్స్, ఇది అయిపోతుంది చూస్తాం. నెక్స్ట్ ఇట్స్ డన్ రైట్. Yes, ma'am. Can I open this? Wait, open. Once open. So it is Yes, already, it is all done, right? And here connect is there. Please check here in the nav bar. I guess. Click on yes. connect. Connect. Ma'am, connect. Connect. Ma'am, public IP address. Download. before. Download No. RDB file. RDB. Yes. Yes. It is downloading. Once again click on download. Yeah, it is Yes, downloaded. ma'am. Please go that RDB file.
open. So here you can click on connect. So type the password. ఏ పాస్వర్డ్ అయితే ముందు అక్కడ పెట్టారో ఆ పాస్వర్డ్. So here the host number is there, the port number. Once the port number, that will be the 20.40 మనకి క్రియేట్ అయిన host number. Click on OK. So it is created the virtual machine. So click on yes. So the virtual machine is created successfully. So the Abhiram 1 is created. సో అదేనా మీరు నేమ్ పెట్టారు ఇందాక వర్చువల్ మిషన్ కి ద అభిరామ్ Yes, ma'am. సో అది క్రియేట్ అయింది. Yes, ma'am. సో ఇట్ Ma'am, is yes, take a bit of something second. happened. Yes. It is Yes, it is created for me as well. I also able to open. Ma'am. is created, right? Hello. Yeah. Yes. Go to your this PC. Ma'am, where, ma'am? వేరా దిస్ పీసీ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఫైల్ మేనేజర్కి వెళ్ళండి. ఫైల్ ఎక్స్ప్లోర్. Something error. The program is terminated actually. We will see the virtual machine is created or not. Go to this PC. Ma'am, next. Wait. Ma'am, Click on కొత్తగా అయిపోయింది మ్యామ్ properties. స్క్రీన్ లైక్. మా వేర్స్ ప్రాపర్టీ. మ్యామ్ ఎక్కడుంది మ్యామ్ ప్రాపర్టీ? సిస్టమ్ వాడడం వచ్చారు. Right click on the blank space and look for the properties. ప్రాపర్టీస్. Yes. Ma'am, yes, ma'am. Done. Here scroll down, scroll up. అవి ఒక నిమిషం ఉంటారా? నాకేం కనపట్లేదు, మీరు స్క్రోల్ అప్ స్క్రోల్ డౌన్ చేసేస్తుంటే. ఇక్కడ వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ అవుతుంది యాక్చువల్గా. మ్యామ్ డివైస్ స్పెసిఫికేషన్. మ్యామ్ 4 GB స్టోరేజ్ తో క్రియేట్ అవుతుంది అదేనా ఒక డిస్క్? ఎస్ అవుతుంది. వచ్చింది. మనకు ఒకటే ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ద 4 GB డిస్క్ అండ్ సమ్ డీటెయిల్స్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇట్ విల్ షోన్ ఇన్ యువర్ disk PC. Okay. Is it done? Yes, ma'am. I got that. Yes, exactly. కొంచెం స్క్రోల్ అప్ చేసి temporary స్క్రీన్ అంతా storage. బ్లాంక్ అవుతుంది. డిలీట్ చేసేయండి యాక్చువల్లీ.